First of all, nataka kama wewe ni mkulima na wewe uko na ng'ombe kwako, nataka ujue kwamba the most important thing that you ever see in your farm is a calf. Ndama ndio future ya dairy farming yako. You cannot do so much about ng'ombe ambao wamekulia kwa boma lako, lakini ndama akianguka tu chini hivi, that is the most precious thing that you have, because that predicts the tomorrow of your creating wealth through dairy or beef farming. Makosa mengi ambayo tunafanya kama wakulima ni kwamba ng'ombe akizaa, we only focus on milk. Ng'ombe akizaa, the first focus should be one, calf survival. Ndio ndama asiyezaliwa katika boma lako afe. Pili, you must fine tune the system of your ndama. The engine of a cow is called the rumen. And if you want your cow to grow very fast, if you want your cow to increase between 1 and 1.2 kilos of growth in kg per day, if you want your calf to have better health that can resist diseases, you must match genetics with proper rumen development. If you don't focus on rumen development for your calves, even if you brought the best genetics from the world, you will never realize the potential of the genetics that you need. Ndama akizaliwa, rumen, yani ile matumbo yake yanakuwa as smooth as it is just as smooth as this. And such a calf cannot utilize feeds. Akikula nyasi haiwezi tumika. You want to quickly turn that into a rumen that has villi all over. It is one of the most important things that will make your cow to be very productive and give you a lot of milk. Ng'ombe anaitwa ruminant kwa sababu ako na rumen. Na rumen is a fermentation tank. Ng'ombe hawezi kupata nutrients ambazo unampea unless kwanza imeferment. You get? Ng'ombe akikula chakula, it takes between 20 hours and 40 hours first of all just ferment. Chakula kile ambacho kimeferment, kimebrekiwa down by microbes, kinaingia kwa hiyo mifuko, halafu hiyo mifuko inanyonya hivi. Okay? Ile majimaji ambayo yamechanganyikana na chakula ambacho kimesiagwa inaingia kwa mwili wa ng'ombe kupitia hivi vitu. Okay? Alafu sasa inatoka hapo inarudi kwa tumbo tena, inachanganyikana na maji na chakula nyingine. Hivyo ndio ng'ombe ananyonya ile chakula ambayo imetafunwa, anainyonya kupitia kwa zile muscles ambazo zinanyonya hivi, zikitoa. Tunaelewana? So ukitaka ng'ombe wako awe anasiaga chakula vizuri, you focus on developing that section. Tunaelewana? Ukimwacha ajitengee, atafanya ile taweze, lakini hataweza kuwa ng'ombe mwenye tamaa ya kukula, na akikula anasiaga, na akisiaga ananyonya, na akinyonya badala ya kukupea 60 kilos of cow dung per day anakupea 30, kwa sababu inanyonya vizuri. Na kwa sababu inanyonya, inatoa nutrients ambazo ziko ndani ya system ya ng'ombe. Huyo ng'ombe anatoa hizo nutrients ambazo ndio raw material ya growth, ambazo ndio raw material ya milk, ambazo ndio raw material ya health, ambazo ndio raw material ya meat. Na cow dung inatoka kidogo kwa sababu inanyonywa sana.